Good morning, students. Last class we have discussed about the mechanism of breathing. What is the meaning of breathing? Exchange of gases. It is a respiration process, respiration or breathing, exchange of gases, oxygen and carbon dioxide exchange in the lungs alveoli into the blood and tissues and then in a atmosphere. That we have discussed. Then what are the respiratory pigments are present? How the oxygen it is transported into the alveolar. Okay, what is the meaning of partial pressure? So everything we have discussed in the last class. So today now we are going to discuss about the transport of gases. How this oxygen and carbon dioxide they can transport through the air passage. Okay. First when we are inspiration, that is in inhaling of the air, breathing in. So oxygen they can enter through the respiratory pages, then enter into the lungs alveoli. Then the alveoli it is connected with the number of blood vessels, capillaries, blood vessels, capillaries. Then it is entered into the blood capillaries. Then through the circulation of the blood it is go and reach into the each and every tissues and cells of our body. Okay, in the same way, carbon dioxide from the tissues, it is enter into the blood. Then from the blood, they can enter into the alveoli. And then from the alveoli, then the same in air passage, they can comes out, enter into the atmosphere. That we have discussed. That is the breathing process. So how this process is occur? That mechanism of breathing we have discussed. Now, how this oxygen and carbon dioxide it is transport. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த இந்த வேல இந்த மாதிரி எல்லாம் போகுதுன்னு எப்படி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது? ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்டு carbon dioxide. How the oxygen it is going and enter into the tissues. In the same way, how carbon dioxide from the tissues it is enter into the lungs for expiration. That we are going to discuss now. First one, transport of oxygen. How the oxygen they can transfer. Molecular oxygen is carried in blood in two ways. Okay, this oxygen it is carried into the blood in the two method. Bound to hemoglobin within red blood cells and dissolved in plasma. So first it is go and bound with our RBC cells, red blood cells, and then it is present in the blood plasma in a dissolved condition. In two ways it is transport. The oxygen is transport. Oxygen is poorly soluble in water. Okay, so oxygen they can poorly dissolved in water or soluble in water. So only 3% of oxygen is transported in the dissolved form. Okay, so only 3% of oxygen it is transported in the dissolved. We have said no before what? Then dissolved in plasma in two ways. One bind with the hemoglobin, another one in the dissolved plasma. But oxygen they can soluble only 3%. Okay, so 3% only it is transport with the dissolved in plasma. Then remaining 97% of oxygen bind with the hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Reversible. So oxygen plus hemoglobin, oxyhemoglobin. Then oxyhemoglobin again reversible order. Oxyhemoglobin convert into the oxygen and hemoglobin. Okay, in chemistry have you studied no reversible reaction? இந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸஸ் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கும். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் பிரேக் டவுன் பண்ணி ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸாக மாறும். அதுதான் வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ். Okay, oxygen plus hemoglobin, oxyhemoglobin. Then the same oxyhemoglobin breakdown they can produce the oxygen and hemoglobin. That is the reversible reaction. So 97% of oxygen bind with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. Okay, oxyhemoglobin. How this oxygen plus hemoglobin produce what? Oxyhemoglobin. The same this oxyhemoglobin it is converted into the hemoglobin and oxygen. This is a reversible reaction. Then the rate at which hemoglobin binds with oxygen is regulated by the partial pressure of oxygen. The rate of binding of oxygen with the hemoglobin. Okay, it is regulated by the partial pressure of oxygen. What is the meaning of partial pressure?
We have seen in that last class, no? So in the atmospheric air, it is contained number of mixture of gases. From that mixture of gases, only a particular gas they can involve in a forward transport. Okay, that is known as the partial pressure. So the rate at which hemoglobin binds with oxygen is regulated by the partial pressure of oxygen. Mixture of gases-ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன், அந்த பார்ட்டியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் எதை ரெகுலேட் பண்ணுது? ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கூட பைண்ட் பண்ணுறத. 97 ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்ன செய்யும்? ஹீமோக்ளோபின் கூட பைண்ட் பண்ணி தான் நம்மளுடைய என்னது பிளட் மூலமாக பிளட்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து போய் சேரும். ஓகே, then each hemoglobin carries maximum of 4 molecules of oxygen. So only one hemoglobin, okay, they can bind with the 4 molecules of oxygen. In the alveoli, high partial oxygen, then low partial carbon dioxide, low temperature and less hydrogen ion concentration favors the formation of oxyhemoglobin. Now already we have said oxygen they can combine with the hemoglobin in the form of oxyhemoglobin. From the blood they can enter into the tissues. Okay, each hemoglobin they can bind with the 4 molecules of oxygen. Okay, so what is the situation to bind the oxygen to formation of the oxyhemoglobin? Okay, in the alveoli, high partial oxygen and low partial carbon dioxide, low temperature and less hydrogen ion concentration. This situation only favors the formation of oxyhemoglobin. Whereas in the tissues, இதே மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டோம் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலிக்குள்ளே, தென் அந்த இதுலேருந்து பிளட்டில் பைண்ட் ஆகி அது எங்கே போகணும்? டிஷ்யூஸுக்கு போகணும். அப்போ டிஷ்யூஸில் போய் ரீச் ஆகிறப்ப டிஷ்யூஸில் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? வேரஸ் இந்த டிஷ்யூஸ் லோ partial oxygen and high partial carbon dioxide, high concentration, high hydrogen ion concentration and high temperatures favors the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. டிஷ்யூஸ்குள்ளே போயிடுச்சு. டிஷ்யூஸ்குள்ளே போனோடனே ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் என்ன செய்யணும்? பிரேக் டவுன், தட் இஸ் டிசோசியேட் ஆகி என்னவா மாறணும்? ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபினாக மாறணும். அப்படி மாறினா தான் டிஷ்யூஸ்க்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆக்சிஜன் போய் கிடைக்கும். அப்போ டிஷ்யூஸ்னுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும்? லோ பார்ட்டியல் ஆக்சிஜன், ஹை பார்ட்டியல் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹை ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ஃபேவர்ஸ் த டிசோசியேஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் ஆக்சிஹீமோக்ளோபின். Okay, can you understood? Then a sigmoid curve, that is a S-shaped curve, is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial oxygen pressure. Here they have given, okay, so this partial pressure of oxygen in mmHg. Here the saturation நால என்னது? solubility, கரையக்கூடியது, அது ஈக்குவலைஸ் பண்ணக்கூடியது, அதை தான் நம்ம சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பியா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னு. ஸோ அது கரைஞ்சி அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே மிங்கிள் ஆகி இருக்கிறத தான் நம்ம சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கூட ஃபார்ம் ஆகி ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினாக மாறக்கூடியது. அந்த சேச்சுரேஷன் ஆஃப் த ஹீமோக்ளோபின் வித் ஆக்சிஜன், ஓகே, அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில். Okay, இது partial pressure of oxygen, இது saturation of oxygen. Okay, this curve is called the oxyhemoglobin dissociation curve. Dissociation ஆகணும் எப்போ? டிஷ்யூஸுக்குள்ளே போகிறப்ப இந்த oxyhemoglobin dissociate ஆனால் தான் oxygen they can go and reach into the tissues. Okay, so this curve is known as a dissociation curve. This S-shaped curve has a steep slope. எப்படி இருக்குது? அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அப்படியே steep slope for partial oxygen. Okay, values between 10 mm to 50 mm. 10 mm to 50 mm Hgல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா then ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி அப்படியே வரும் இந்த curve. Then it is flattened in between the 70 to 100 mm Hg. 70லேருந்து 100 mm Hgக்கு வர்றப்ப அப்படியே ஃப்ளாட்டனாக வந்துடும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் மாதிரி அப்படியே வந்து எப்போ ஃப்ளாட்டன் ஆகிருக்கு? 70 to 100 mm Hgல ஃப்ளாட்டன் ஆகிருக்கு. Okay, under normal physiological conditions, every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of oxygen to the tissues. In the normal physiological conditions, in our healthy human being, all the functions occurs in the normal. So every 100 ml of oxygenated blood can deliver a 5 ml of oxygen to the tissues. Okay, can you understood all of you how the oxygen they can transport from the lungs alveoli into the blood to the tissues?
Okay, the next we will go and discuss about the transport of carbon dioxide.